In the last class, we discussed Rutherford's model of atom and its drawbacks. According to Rutherford, on the basis of alpha scattering experiment, he described as an atom consists of a positively charged dense and very small nucleus containing protons, and electrons are revolving around the nucleus. The electrostatic attraction between the positively charged nucleus and negatively charged electrons holds the atom together. That was his concept. But a major drawback of Rutherford's model of atom is that it does not explain the stability of the atom. റൂദർഫോർഡിന് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. സോ ദിസ് വാസ് ദ മേജർ ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് Rutherford model of atom. So in Rutherford model of atom, the negatively charged electrons are revolving around the positively charged nucleus in the circular path. In the circular path. It is revolving in a circular path. We know that if an object moves in a circular path, then its motion is said to be accelerated. Okay, so that what happened? The motion of an electron revolving around the nucleus is accelerated and thus it loses energy. According to Maxwell's electromagnetic theory, മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി അനുസരിച്ച് ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നല്ല ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നല്ല സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ സ്വാഭാവികമായി എന്ത് ചെയ്യും? റേഡിയേറ്റ് എനർജി പുറത്തോട്ട് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ചാർജ് കുറയുകയും അത് കൂടുതലായി അടുത്തടുത്ത് വന്ന് അവസാനം ഈ സെൻറ്ററിൽ വന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് മാക്സ്വെൽസിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൂസ് എനർജി. അതർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വേർ ആർഗ്യൂ ദിസ് പോയിന്റ് വിത്ത് ദ റൂദർഫോർഡ്. അപ്പം മറ്റുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ റൂദർഫോർഡിനോട് ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് മാക്സ്വെൽസിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്ത് ലൂസ് എനർജി. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കം ആൻഡ് merge വിത്ത് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ആക്ച്വലി ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. It will not happen like that. That means electrons are not drawn closer to the nucleus as the force of attraction which is acting towards the nucleus is balanced by the centrifugal force acting away from the nucleus. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും ഒരു ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ടുള്ള ആക്ടിങ് ഫോഴ്സും കൂടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇത് ബാലൻസ്ഡിൽ നിൽക്കുകയും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെ സെൻറ്ററിലോട്ട് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ബട്ട് Rutherford could not give a correct answer to this question. Thus, this model is a failure. അങ്ങനെ ഈ മോഡൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു തീം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നീൽസ് ബോർ explained his model. The limitations of Rutherford model of atom was explained by Niels Bohr. ഇത് തന്നെയാണ് കൺസെപ്റ്റ്, റൂദർഫോർഡിൻ്റെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ he could explain the defects that made by or defects of stability. ആ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് റൂദർഫോർഡിൻ്റെ മോഡലിലെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഇലക്ട്രോൺസിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല. That explained by
Niels Bohr. Okay, that was explained by Niels Bohr, and he put forward the correct model of atom. That model we call them as Bohr's model of atom. His name is Niels Bohr. It is carried out in 1913. Okay, he stated that although the fast moving electron is expected to lose energy as radiation suggested by Maxwell, but it does not actually lose energy. അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങനെ അങ്ങ് ലൂസ് ചെയ്യില്ല. ഇൻ ഫാക്ട് അവർ out of infinite number of orbits that are possible for the electron, it can revolve only in a certain fixed orbit with a definite amount of energy. According to Bohr explain ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകില്ല. ഓക്കെ, നീൽസ് ബോറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രോൺസ് മൊത്തത്തിൽ lose ചെയ്യില്ല. When an electron is revolving in a particular orbit or particular energy level around the nucleus, the electron does not radiate energy or does not lose energy, even though it has accelerated motion around the nucleus. Okay, so and since the electrons do not lose energy while revolving in a certain permitted orbits, they do not fall into the nucleus. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക എനർജി ലെവലുള്ള പാത്തിൽ കൂടി അത്രയും കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എനർജി ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇലക്ട്രോൺസിൽ നിന്ന് എനർജി പോയി ഇത് ലാസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസിൽ വീഴത്തൊന്നും ഇല്ല. ദസ് ആറ്റം റിമൈൻസ് സ്റ്റേബിൾ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാം. ദിസ് വാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ബോർ ആൻഡ് ഹിസ് മോഡൽ ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ്. ദിസ് മോഡൽ ഈസ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡലാണ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us explain. So what is this model states? It is the explanation, it is the correct model that put forward by the Rutherford, but Rutherford could not answer the questions made by the other scientists related to radiation theory. Radiation theory അനുസരിച്ച് ആ ന്യൂക്ലിയസിലോട്ട് വീഴുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ റൂദർഫോർഡിന് പറ്റിയില്ല. അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നല്ലപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? നീൽസ് ബോർ. ഓക്കെ, സോ according to Niels Bohr, an atom consists of a heavy positively charged nucleus. The whole mass of the atom is concentrated in the nucleus. So according to Niels Bohr, he stated that there is a center with the positive charge having heavy positive charge and all the mass is concentrated there. അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മിക്കവാറും ഭൂരിഭാഗം മാസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ന്യൂക്ലിയസിലാണ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ an atom revolve around the nucleus in a definite circular path called orbits or energy level.